Okay. Welcome back from the coffee break. Thank you very much for returning in a nice number. Please take your seat. We would like to start. It's time. And we are looking forward to two fantastic presentations. It's my honor to chair this plenary section today with two Nobel Prize winners, Professor Karikó and Professor Moser. And the first speaker, and first of all, I would like to thank you both accepting our invitation to celebrate this special event, I mean the anniversary of the Hungarian Academy of Sciences with us. It means a lot to us. Our first speaker is going to be Professor Karikó, Katalin Karikó, and she is a professor of University of Pennsylvania and the University of Szeged. She is honorary member of the Hungarian Academy of Sciences and the AMAT, and she is a recipient of numerous awards. És recipient of the 2023 Nobel Prize in Medicine. Katalin magyarul fogja az előadását megtartani, elismervén a magyar nyelv fontosságát, és amit nagyon szépen köszönünk, Kati. Kedves kollégák, azért beszélek magyarul, mert 200 évvel ezelőtt, amikor az akadémiát megalapították, annak az volt az oka, hogy a magyar nyelvet védeni kell. Ott még senki nem beszélt biológiáról, messengeres, meg ilyesmi, és csak a nyelv megőrzése volt. Jelenleg a messenger RNS fejlesztésére, terápiáról, és hát az én kis utamról szeretnék beszélni. Először is elmondom, hogy a felfedezés, maga az messengeres felfedezése is, ugye kutatóintézetekben, meg úgy általában minden az egyetemeken történik, és hát ugye manapság, amikor valamilyen izgalmas dolgot felfedezünk, akkor ez az új technológia, egy kis céget alapítunk, és hát tovább visszük, és ötleteink vannak, elképzeljük, hogy valamilyen alkalmazása lesz ennek az ötletnek, és hogy az a közjóra való. És aztán, amikor már ugye nagyon sok pénz kell, mert klinikai kipróbálás van, akkor már a nagyobb cégek mennek, és hát ha az a új termék megszületik, amit ugye bejegyeznek, hát úgy gondoltuk, hogy hát ezzel vége is van, és itt a siker. De megtanultuk azt az elmúlt években, hogy a társadalomnak el is kell fogadnia ezt. És hát ugye ezzel gondok vannak, manapság is ugye napi hírekben halljuk ezeket, ugyanis arról van szó, hogy szerintem mi biológusok, meg a többi tudomány területén dolgozók, tehát nem beszéltünk arról a népnek, hogy mi mit csinálunk, hogy mi a közjóért dolgozunk, és mi egy vagyunk közülük, és hogy elmagyaráztuk volna, hogy nem azért tanulmányozzuk a muslicát, hogy az hosszabb és boldogabb életet éljen, hanem azért, mert az egy tesztállat, és hát ezek a hiányosságok miatt ugye úgy tekintenek ránk, hogy mi vagyunk az elit, és hát ugye a probléma ugye különösen az álhírek elterjedésével van, mert azok az emberek, ugye mi a laborban dolgozunk, szeretünk egymással beszélgetni, megbeszélni a tudományos dolgokat, és hát azok, akik pedig a Facebookon tanulták meg a molekuláris biológiát, azok pedig hangosak, és ugye ennek van is már egy neve, Dunning-Kruger effekt, minél kevesebbet tud valaki, annál inkább bizalma van abban, hogy ő tudja a tutit. Tehát azt szeretném kérni most mindenkitől, hogy kérje meg azokat is, aki a laborjában van, hogy menjenek el és beszéljenek arról, amit kutatnak. Én a
2 héttel ezelőtt is a helyi könyvtárban voltam, ahol az emberek akármit kérdezhettek, elmondtam nekik, amiket tudtam, úgyhogy ezt szeretném kérni mindenkitől. Tehát az messenger RNS-ről szeretnék beszélni, ami ugye most egy tiltott szó Amerikában. 1961-ben fedezték föl, és hát úgy minden 20 évben történt valami, először ugye fölfedezik, izolálják, keresgetik, hogy mire való, hogy is működik, aztán mikor 20 évvel később ugye képesek arra, hogy egy kémcsőbe is elkészüljen ez a messenger RNS, akkor szintetikus RNS-el mindenféle kísérleteket végeznek, és hát úgy 2000-től az első cégek megalakulnak, amelyek arra specializálódik, hogy messenger RNS-t klinikai alkalmazásba vigye. Tehát az első cikk, ugye 1960-ban, pontosabban 2 cikk jelent meg a Nature-be. Hát akkor én még nem olvastam Nature-t, ez ugye 61-ben volt, csak 6 éves voltam, és angolul sem beszéltem, de érdekessége ezeknek a cikkeknek, hogy a címében ugye jelen van mind a kettőnek, hogy ugye ez egy labilis molekula, és hát érdekes lett volna még beszélni arról, hogy 5 évvel előtte, hogy éveken át hogy keresték ezt a sokszor X molekulának nevezett valamit, ami ugye az élet centrális dogmájának meghatározója. A DNS-ről keletkezik az RNS, az RNS a fehérje szintézis faktoriba, a riboszómába fehérjévé íródik. Most a 61-ben megjelent cikkről, ugye hát az már 64 éve történt, elmondom, hogy ugye a szerző közül még Matthew Messelson, csak nemrég hallottam előadást tartani, találkoztam Walter Gilberttel, Watson is, ugye 97 éves, szóval aki messenger-essel foglalkozik, azok sokáig élnek. És hát Nobel-díjat is kapnak, ugye, mert a Brenner is kapott Nobel-díjat, meg Jacob Gilbert is, ugye, és Gilbert mondjuk szekvenálásért. Szóval sok jó dolog van ebben a messenger RNS-ben. Hát mikor felfedezték az RNS-t, a kémikusok, a kutatók elkezdték nézni, hogy is néz ki, mi ez a szerkezet, hát ugye megállapították, hogy van itt ugye egy poliétél farok, egyből kifejlesztettek rá technológiát oligodítivel, hogy azt ki lehet tisztítani. Hát ezek a többi kutató meg felhasználta azt, és ki tudta tisztítani a messenger RNS-t, és akkor megállapították, hogy van egy ilyen cap az 5 vessző végen, és hát ez a Furuichi volt az első, aki ezt 75. januárban riportolta, és 75-ben szinte egymás után jöttek a cikkek a Nature-ben erről az érdekes szerkezetről, és hát ugye azt is megállapították, hogy ha ezt levágták onnan, akkor a messenger RNS-ről nem készült fehérje. Hát a más kutatók pedig az RNS-nek a funkcióját kezdték vizsgálni, már felfedezés évében sejtlizátumba tették, és megnézték, hogy arról hogyan keletkezik fehérje. A legérdekesebb volt, hogy itt a retikulocita, ugye, ami a vörösvértest elősejtje, itt ebből béta-globint tudtak izolálni, ugye, mert abból van a legtöbb abban a sejtekben, és hát becsomagolták liposzómába, és bevitték primary sejtekbe. És megmutatták, hogy az a sejt, amíg amúgy nem csinálna béta-globin, az most készített. Hát ez is 2 cikk is jelent meg, ez egy egyszerzős Nature cikk, manapság nem látni ilyet, és ez az egyetlen ábra volt benne. Hát akkor 78-ban könnyebb dolgok volt a kutatóknak. Hát elmondom, hogy hát itt akkor én még nem foglalkoztam messenger RNS-sel. 70-es években ugye éppen arról döntöttem, hogy hol tanuljak. Hát a Szegedi Tudományegyetemet azért választottam, igaz, az eltét elsőnek írtam be, de aztán gyorsan áthúztam, mert a biológiai tanáromtól megtudtam, hogy a Szegedi Biológiai Központ megnyílik. Akkor még nem volt internet, meg ilyesmi, és hát a természetvilágát, meg a búvárt olvastam, és hát ott nem nagyon írtak ilyesmiről. És hát így elhatároztam, hogy én ide fogok járni, és abba a biológiai központban én majd ott fogok, hogy egy laborban itt fogok dolgozni. Ez volt az álmaim, ne továbbja. Úgyhogy diákként már elkezdtem, hogy ugye
majd valamilyen csoporthoz hozzákapcsolódok. Megmondom, hogy mindeddig engem leginkább a növények érdekeltek, tehát az egyetlen hely, ahova tudtam menni, az a lipid laboratórium volt. Hát persze a növényekben is van lipid, de hát itt másról volt szó. Szerettem volna a nyarat ott tölteni itt egy laboratóriumba, tehát a Farkas Tibor, a csoportvezető azt mondta, hogy Kati, menjen el, gyűjtsön vízibolhákat a szarvasi kutatóba, és akkor majd ott egy kísérletet csinál, majd itt visz magával egy kis C14-es rádióaktív anyagot, ez akkor még így ment, és hát ott töltöttem a nyarat. Ugye elképzel az ember a fehér köppenyben magát a kutatóba, és akkor végül a pocsolyából szedegeti a vízibolhákat. Tehát menni kell, mindig akkor elkezdtem tanulmányozni, hogy meghatározni, meg egyebeket, és hát végül is ebből született ugye az első cikkem, ugye amikor megállapítottuk, hogy a hőmérséklet csökkenéssel hogy csinálnak telítetlen zsírsavakat. Aztán, amikor visszamentem a laborba, akkor ősszel akkor Duda Ernő meg Kondorosi Éva éppen olvasgattak ezekről a liposzómákról, és jött az ötletük, hogy ők is szeretnének ilyen liposzómát csinálni, de ahhoz kellett volna nekik foszfolipid. És hát ez a foszfolipid, hát ez most 70-es években vagyunk, ugye van vasfüggöny, és van embargó, és hát ezt nem lehetett megvásárolni. Néhány márkáért lehetett akkor megvenni, de hát ez nem volt, és hát ekkor Ernő talált egy cikket, 42-ben leírták, hogy hogyan lehet a marhaagyat frakcionálni. Úgyhogy az Ernő fölpattant a biciklire, elment a vágóhídra, és visszajött a marha aggyal, és akkor nekifogtunk. Hát kinyitottuk az ablakot, mert ugye acetonnal, éterrel, kloroformmal kellett dolgozni, elszívófülke nem volt, de hát egy hét munka után meg lett ez a foszfatidil szerin etanolamin frakció, és elkészítettük, és elkészítettük ezt a liposzomát, és plazmidokat tettünk bele, és bevittük a sejtekbe. Hát ez fantasztikus dolog volt. Én akkor ugye mindent annak láttam, de ma is visszatekintve úgy gondolom, hogy ez egy olyan nagyszerű dolog, hogy ilyen kutatók voltak, akik ilyen vízióik voltak, és hogy mentek utána is, és hát ugye innen megtanultam magam is, hogy ha meg akarsz csinálni valamit, akkor találsz rá módot, ha nem, akkor kifogást. Hát a Ernő az módot talált rá. Hát akkor ugye a lipid laboratóriumban dolgoztam itt, mint hallgató, és aztán egyszer a Thomas Jenő besétált, és ott meglátogatta a Farkas Tibort, és mondta, hogy Katika nem akarja nálam csinálni a doktori dolgozatát. Hát mondtam, jó, mondta, mRNS labor. Szóval látjátok, én egyáltalán nem vagyok ilyen nagy víziójú ember, hogy tudtam, hogy a lipid után, meg majd lesz az mRNS, csak mentem a flow-val. És hát Jenő egyébként KEP analógokat is csinált, és innen már tudtam jól a szerkezetét is, és hát ő az iparból jött, és mondta, hogy valami fontosat, olyat kell csinálnunk, ami valamilyen hasznos. Hát Ludwig János kollégámmal dolgoztam ott együtt voltunk diákok ott, és hát a mai napig együtt dolgozom, úgyhogy a diákok hallgatják az előadást, legyenek kedvesek a társukhoz, mert János a mai napig segít nekem, és együtt most például tavaly is egy közös szabadalmunk van. A feladatunk az volt, hogy fölfedezték, pont amikor 78-ban végeztem, 77-ben fölfedezték ilyen Care Londonban, hogy van egy ilyen 2 antivirális molekula, egy ilyen érdekes RNS, és hát ez természetesen keletkezik a mi szervezetünkben, amikor duplaszálú RNS beaktiválja ezt az enzimet, és akkor ennek a molekulának hozzákötődve az RNS-hez van egy olyan aktiváló hatás, hogy
szabdalja a vírust. És hát ugye azt gondoltuk, hogy hát ha ezt a molekulát be tudnánk vinni, akkor ennek antivirális hatása lenne, úgyhogy készítettem RNS-t, csináltam kémiailag, felállítottam egy vírus tesztelő, egy ilyen laboratóriumot, és hát dolgoztunk szorgalmasan a kinoin támogatásával. Tehát ugye a bevitel, ennek a molekulának a bevitelével akkor ugye ezért csak gondok voltak. Most megjegyzem, hogy az oligoadenilin szintézis, az RNA, az ez a két enzimnek nagy jelentősége volt a COVID esetében is, ugyanis azok a gyerekek, akik intenzívre kerültek, azoknak ebbe a két enzimnek a polimorfizmusa miatt kevesebb enzim keletkezett, és lettek súlyos betegek, amikor megfertőződtek. Hát én próbáltam ezeket a molekulákat bevinni olyan ozmotikus sokkal, meg kalciumfoszfát koprecipitáció, meg egyéb, meg hát a liposzómával is, de hát a kinoin megvonta a támogatást, és hát így 30 éves koromban elmentem Amerikába, ahova nem akartam. Lehet, hogy ti, akik Amerikából jöttek, oda akartak menni, én nem akartam, de hát nem tudtam Európába állást szerezni. Hát itt a Szuhadolnyik laborjában is továbbra is 2 vesző molekulákkal foglalkoztunk, és hát még különböző módosítások voltak a cukron, a internukleotid közésen. Hát ugye a szép a SBK után ugye itt egy ilyen ablak nélküli laborba kezdtem el itt dolgozni, és hát tovább fejlesztettük ezt a molekulát, de nagyon kellett volna akkor egy antivirális molekula, ugyanis a legnagyobb gond, most 1985-86-ban vagyunk, az AIDS volt. És hát az ismert volt, hogy duplaszálú RNS, ha aktiválja a sejteket, akkor interferon keletkezik, amely interferál a vírus szaporodásával. Ugye az interferon már 57-ben Isaac Lindemann felfedezte, 63 óta tudtuk, hogy duplaszálú RNS aktivál ezeket, indukálja, és a duplaszálú RNS használták korábban Franciaországban, de vírus ellen, de annyira toxikus volt, hogy nem felelt meg. Ezért aztán mi olyan duplaszálú RNS-t csináltunk, hogy ilyen mismatcheket építettünk bele, és ezt a duplaszálú RNS-t használtuk, és kezeltünk 10 AIDS-es beteget, nagy dózisba vittünk be IV. Tehát ugye eddig beszéltem róla, hogy ugye volt kis molekulát, RNS-t csináltunk, hosszú, duplaszálút, egyebeket, hát messenger RNS-ről még nem szóltam, pedig a messenger RNS területén közben nagy fejlődés volt, mert már 84-ben kémcsőbe tudták előállítani az RNS-t. Ez pedig a Harvardon dolgozó kutatók ugye keresték, hogy hogyan lehetne RNS-t csinálni, kipróbáltak ők bakteriális RNS polimerázokat, és végül fág RNS polimerázzal tudtak a legnagyobb mennyiségbe és teljes fidelitással létrehozni messenger RNS-eket. Ők humán interferon kódoló szekvenciát szelektáltak, és létrehoztak egy ilyen messengert. Most megemlítem, hogy ezekben itt a 80-as évek végén vagyunk, és én magam is például Paul Kriegnek írtam egy levelet, hogy küldje már el nekem ezt a plazmidot, és ugye akkor olyan segítség volt egymással, a kutatók úgy próbáltak egymást segíteni, úgyhogy borítékba tette és elküldte. Úgyhogy nem volt akkor ilyen, hogy aláírjuk meg, stb. Szóval ilyen szép idők voltak. Hát akkor ezt az elkészített RNS-t, amit ugye a transzkripcióval egy tube elkészítettek, egyébként ez egy humán beta interferon, RNS volt, és ezt beleinjektálták béka sejtekbe, hát akkor nem nagyon voltak még kulturált sejtkultúrák, és hát funkcionális interferon keletkezett. Úgyhogy ez nagy lendületet adott akkor a kutatásoknak, és hát a kutatók elkezdtek próbálgatni, mert ugye in vitro tudtak csinálni RNS-t, és hát
Egy másik fontos volt, amikor John Wolf, ugye ő bemutatta, és kollégái, 2 magyar kollégája is volt a Pécsi Orvostudományi Egyetemen dolgoztak, és hát ők velük beszéltem is, mert biztosra akartam menni, hogy tényleg láttátok, ugye, sose lehet tudni, és hát beinjektálták az mRNS-t az egér izmába, és a fehérje detektálható volt. Hát akkor más kutatók is nekifogtak messenger-rel dolgozni, és hát, mint látjátok, ez könnyű volt akkor követni az irodalmat, minden évben volt egy cikk. És hát számomra egyébként a Floyd Bloom, aki a Science-nek a editora volt, ez a vasopressin messenger, ez volt a legnagyobb hatással rám, mert hát úgy gondoltam, hogy én terápiára kifejlesztek messenger RNS-t. Hát a mások pedig vakcinát fejlesztettek, például ugye influenzára, replikáló RNS is volt, akkor a rák elleni vakcinának a fejlesztését is megkezdték. És hát a legtöbb ember egyébként többet nem is publikált. Hát kivéve a Eli Gilboa, mert ő még céget is csinált, és hát ők ex vivo a betegeknek a dendritikus sejtjeit kezelték. De a lényeg az volt, hogy azért nem kutattak itt tovább, mert hát nagyon rövid idő alatt nagyon kis mennyiségű fehérje keletkezett, és hát ez mindenki kételkedett, hogy ez egyáltalán jó lesz-e valamire. Hát most, hogy már találkoztam egy-néhány emberrel, akik ilyen korábban dolgoztak a Messengeren, és megtudtam, hogy nem éppen ez volt a gond, az volt a gond, hogy nem kaptak pénzt. Szóval a pénz is kicsi volt, nem csak a transzlált fehérje. Hát én 89-ben kezdtem el dolgozni messenger RNS-sel, amikor Eliot, hát azt most nem mondom, hogy a Temple Egyetemről, ahol a Suhadolnikkal dolgoztam, ugye ott szintén kirúgtak, és hát így kerültem a University Pennsylvaniára, és Eliot ugye velem egykorú volt, és meggyőztem, hogy messenger RNS-sel fogjuk mindent megoldani, mert úgy gondoltam, hogy ez a legpraktikusabb dolog. Hát ő a urokinase receptorba volt érdekelt. Ez egy olyan fehérje, amelyiken nagyon sok cukormolekula díszítés van, meg GPI-ankor, szóval tehát a aminósavak után még ott, amikor elkészül a fehérje, sok változás kell rajta. És hát a legnagyobb meglepetésünkre, amikor elkészítettem ezt a messenger RNS-t, és bevittük a sejtekbe, a sejt tudta, hogy kell dekorálni ezt a fehérjét, és hát abban a pillanatban mi tudtuk, hogy ez a messenger RNS, ez jó lesz valamire. Hát amikor Eliothoz kerültem, ugye még fakultás voltam, aztán ugye 3 év után lefokoztak, de úgy lett volna, hogy én ugye megszerzem a grantemet, de Eliot 7 éven át fizette a fizetésem, és hát közben kiállt többször mellettem, és hát ennek következtében el kellett neki mennie, és hát én is elveszítettem az állásomat. Ekkor David Langer kolléga segített. Hát David Langer egy orvostanhallgató volt, Eliot laborjába találkoztam vele, és hát mikor már állás kellett, akkor ő már neurosurgery resident volt, és hát ő segített hozzá, hogy itt 17 éven át ebbe a laborba itt egyedül dolgozzam. Mivel grantet, R01 grant az Amerikában jelenti, hogy na, kutató vagy, na hát az nekem nem sikerült, és hát így, mint senior research investigator dolgoztam itt 17 éven át. Hát így aztán nem volt laboráns, nem volt student, nem volt postdoc, magam öntöttem a gélt, és így dolgoztam ezen a területen. Hát ugye látható, hogy ugye meg nem volt túl sok pénz, ugye se köppeny, se kesztyű, se védőszemüveg. Na, köppenyt aztán nemrégiben már varratotta az egyetem, mikor a fotoshootok voltak, de hát így dolgoztam a neurosurgeon-en, és próbáltuk messenger-es kifejleszteni arra, hogy stroke kezelésére, és hát
a subarachnoid hemorrhage során ugye vasoconstriction van, és hát a iNOS messenger RNS-t csináltam többek között, meg nagyon sok mindent még, és hát próbáltuk, hogy tehát egy innováció lehet abból, hogy sok-sok ember dolgozik valamin, itt meg ketten voltunk, és a David az elmondta, hogy ő kateterül el tud jutni az agyi erekbe, és ha én megcsinálom ezt a messenger-es, akkor oda ő be tudja vinni, és akkor az a messenger RNS-ből lesz nitric oxide szintéz, egy enzim, amelyik termeli a nitric oxide-ot, és akkor, aminek millisecond a féléletideje, de akkor ki tudjuk tágítani ott az ott lévő ereket. Hát sok kísérletet csináltunk, de aztán Davidnek is el kellett mennie, de aztán visszajárt, hogy biztosan ne rúgjanak ki, és hát találkoztam a Xerox masinával egyszer, Drew Weissmannal 1997-ben, és hát ő akkor jött a Fauci laborjából, és ő vakcinát akart kifejleszteni. Én meg eldicsekedtem, hogy én már 10 éve itten messenger RNS-sel dolgozom, és én tudok ilyeneket csinálni, úgyhogy ő rábólintott, hogy jó, akkor csináljak neki is. És hát megcsináltuk az első, az HIV, a HIV-nek ben volt érdekelt, és hát a dendritikus sejtet, humán dendritikus sejtekre, amikor rátettük az RNS-t, akkor TNF-alfa keletkezett. És hát én nem gondoltam, hogy az RNS, amit én csinálok, hogy az gyulladást okoz. És hát ezen elkezdtünk gondolkodni, hogy hát miért is, hát az RNS az minden sejtben benne van, hát miért okozna gyulladást. És hát jött az ötlet, hogy lehet azért, mert kívülről tesszük bele, és hát lehet, hogy minden RNS is ilyen is. Hát én elkeseredtem ekkor, mert ugye én a stroke ellen akartam kifejleszteni egy messenger RNS terápiát. Hát kitaláltuk, hogy jó, akkor csinál humán dendritikus sejtet, és én pedig ugye hát volt már repertoárom ott a mindenféle RNS-ből, kipróbáljuk, hogy minden RNS egyforma. És hát ekkor jött a meglepetés, hogy hát nem minden RNS, hát ugye az egyik az, hogy a tRNS, ugye itt tRNS nem volt immunogén, nem okozott gyulladáskeltő TNF-alfát. És hát tudva levő, hogy a tRNS-ből a 25%-a a nukleotidoknak, az módosított, és hát innen jött az ötlet, hogy hát lehet, hogy ez a módosítás. De hát persze most nem mondom el, mert rövidebb is ez az RNS, meg egyéb mások is lehetett volna, de hát végül is azt mondtuk, hogy hát lehet, hogy ez volt, hát akkor csináljak messenger RNS-t ilyen módosítással. Hát ugye az könnyebb volt mondani, mint megcsinálni, mert ugye ekkor már több mint 100 módosítás volt ismert, hogy a nukleozidokon jelen van, és hát vajon melyik volt fontos ott a tRNS-ben, mindegyik, valamelyik fontos. És hát az, hogy ezek ismertek voltak, de az, hogy melyek azok az enzimek, amelyek ezeket a dekorációkat úgy odarakják, azok nem voltak ismertek, tehát nem rendelhettünk egyet a Promegától, és akkor tettük volna bele. Hát azért tudtam, hogy van azért olyan a módosítás, amelyiknél ismert az enzim, ugyanis Kis Tamás, akivel a Hermann kollégiumban is ugye egy koleszból laktunk, és biológus, és hát együtt is dolgoztunk, megint ugye kedvesnek kell lenni a kollégának, ugye fölhívtam Tamást telefonon, mert őről tudtam, hogy ő publikált már arról, hogy kettőt metiláció és pseudouridiláció hogyan történik a riboszomális RNS-eken. És hát az volt az elképzelés, hogy majd ezt beépítjük, de akkor nem lehetett még ezt megtenni, mert nem volt kidolgozva, hogy in vitro hogyan lehetne, és hát persze más szerkezeti elemek is szükségesek lettek volna rá. Hát ezek után az maradt hátra, hogy hát rendeljünk akkor olyan nukleozid trifoszfátot, amelyiken már rajta van a módosítás, és hát szurkoljunk az enzimnek, hogy építse bele, és így készüljön el az RNS. Hát szerencsénk volt, mert a 10-ből 5 beépült, és hát így tudtunk messenger RNS csinálni, amelyekben a megfelelő
nukleozidok, azok ki lettek ugye cserélve. És hát ugye jött, hogy akkor ki kell próbálni, hát kipróbáltuk dendritikus sejteken, ezek emberből izolált dendritikus sejttípusok voltak, és hát kipróbáltuk az elkészített RNS, kiderült, hogy hát volt, amelyik még mindig okozott indukált TNF-alfát, vagyis gyulladás keltő volt, de voltak, amelyik nem. És hát amikor közelebb megnéztük, láttuk, hogy mind akkor, amikor a uridin meg volt módosítva, akkor azok a RNS-ek azok nem voltak immunogének. Hát csak így született az ötlet, és hát fontos volt még az, hogy mi, ugye Drew az vakcinát akart csinálni, én pedig ugye a stroke-ra akartam a terápiát kifejleszteni, hát fontos az, hogy az RNS-ről keletkezzen fehérje. Hát volt, amelyik RNS, módosítást tartalmazó RNS nem keletkezett egyáltalán fehérje, de volt, amelyikről pedig 10-szer annyi. Hát ez egy álom volt nekem, hogy most tudok olyan RNS-t csinálni, és terápiára használni, hogy nem csak, hogy nem fog valamilyen gyulladást okozni, hanem még ilyen sok fehérje keletkezik róla. Hát az így szokott lenni, hát ezek voltak, amit a Nobel-díjra szájtoltak, ez a cikkek, és hát ugye mi megírtuk a patentünket, és hát a patent, tehát akkor fontos, ugye, hogyha valaki egy céget is csinál rá, mert ugye senki nem fog bemenni a patent office-ba ott a egyetemen is nézegetni, és azt mondja, pseudouridin milyen jól hangzik, na hát ebbe investálok. Tehát alapítottunk egy céget, és hát akkor már éppen elég sok mindenen átmentem az egyetemnél, alig vártam, hogy kimenjek az ajtón, és hát gondoltuk, hogy ugye majd én viszem ezt a céget. Hát közben írtunk egy pályázatot is, hát ez volt az egyetlen az NIH-tól, ami ez az $1 millió, amit kaptam, ahol azt mondtuk, hogy módosított RNS-sel eritropoetin kódoló mRNS fejlesztünk ki, és hogy ez bizony is. Hát ez az $1 millió arra volt jó, hogy 4 évig fizettem a fizetésemet belőle, úgyhogy tovább maradhattam. És hát valóban elkészítettük a pseudouridin tartalmazó eritropoetin messengerest, és 0,1 mikrogrammát, hogyha valaki nukleinsaval dolgozik, azt tudja, hogy ez milyen kis mennyiség. Ha beinjektáltuk az egeret, itt akkor még 4 nappal később is tudtuk detektálni a fehérjét az állatvérébe. A eritropoetin, ugye az vörösvértestet képzését serkent, és hát funkcionális volt, mert hát ugye fölvitte a hematokrit értéket, és amikor hetente egyszer injektáltunk be 0,1 mikrogrammot, fönn tudtuk tartani a magas hematokrit értéket. Hát az egerek biztos boldogok voltak és szaladgáltak, mert ugye a bicikli versenyzők szoktak használni eritropoetint tiltott szerként. És hát a legfontosabb nekünk az volt, hogy nem okozott semmilyen immunhatást ez a messenger RNS. Hát itt 2012 volt, akkor jelent meg ez a cikk, hát ez nagy öröm volt, akkor lányom megszerezte a második olimpia aranyérmét, én pedig ki lettem távolítva az egyetemről, és nyugdíjaztak. Hát nem túl sokat sírdogáltam rajta, hanem egyből azt néztem, hogy hova tudok menni, és hát 58 éves voltam, ez életem csúcspontja volt, hogy 2 állásajánlatot kapott a öregaszt, hogy így is mondtam magamnak, és hát az egyiket a BioNTechnél, a másikat a Modernánál. Végül is hát a BioNTechnél kötöttem ki, mert az ugye jó messze van, németül se tudok, és nem is voltunk ebben a szép épületben, hanem a kampuszon voltunk csak, egy maroknyi csapat, és hát tovább dolgoztunk a Ugóral és a Özlemmel, meg a többiekkel is, hát kódonoptimizálások, tisztítások, meg nagyon sok dolgot csináltunk ott, és hát végül elértük, hogy ugye a hagyományos messenger RNS, amelyik ugye kicsi fehérje keletkezett róla rövid ideig, na most már nagy mennyiségű fehérje volt
egész hosszú ideig tudtunk, és hát ugye kész volt az RNS, hogy prime time-ra. Hát még nem említettem azt, hogy hát miért is jó ez a messenger RNS, mit nyomulok itt ezzel. Hát arról van szó, hogy a fehérje egy gyógyszercsoport növekszik a leggyorsabban, és hát több mint azt hiszem 150 fehérje tisztított vagy rekombináns van a klinikumban. Hát a alfa van antitrypsin, az még azt hiszem tisztított, de hát az első rekombináns az inzulin volt, 1982-ben vezették be. Tehát különböző funkciókat látnak el ezek a gyógyszerek, de hát nagyon-nagyon drágák. És hát ez limitálja, hogy mennyien tudják hasznosítani, vagy felhasználni. És hát ugye ez volt az ötletünk, hogy az messenger RNS-sel tudnánk helyettesíteni, mert ha messenger RNS visszük be, akkor ugye nem a messenger RNS a drag, hanem a róla keletkező fehérje, de akkor nem kell tisztítani, akkor megfelelő a fehérje kialakulása, és hát ha még a végső termék is fehérje, akkor is a fejlesztés az sokkal gyorsabb, hogyha messenger RNS-en screenelünk. És hát ha módosítással pedig 3-4 napig is keletkezik, ugye, mint mondtam, mutattam a fehérje róla, és hát vannak fehérjék, ugye, mert ugye az RNS elmegy, a fehérje lebomlik, és az inkább olyan, mint egy rendes drag, amikor ha használ, akkor újra lehet applikálni, és hát vannak fehérjék, ilyen extracelluláris fehérjék, aminél sokkal hosszabb az ideje, a félélet és hát ezekre sokszor gondoltam, ugye, mert hát ugye a lányom evezett, és a tenyere mindig hólyagos volt, kiszurkáltam, és gondoltam, hogy egy kis kollagén 7-es messenger RNS az jó lenne, hogy hamarabb begyógyulna, és hát gondoltam is, hogy majd egy nap mindenkinek lesz, és hogyha főztök és megég a kezetek, akkor gyorsan melyik messenger RNS, és akkor csak rá kell kenni, és gyorsan begyógyul. Szóval mindenféle ötleteim voltak nekem, de hát ugye itt most a BioNTech-nél immuno-onkológiai feladatokat láttunk el, és hát, de itt sem a vakcinákkal dolgoztam, hanem a feladatom volt bispecifikus antibody-t kódoló messenger RNS-eknek a optimizálásába, a kifejlesztésébe, valamint citokineket kódoló messenger RNS-eket, amelyeket tumorba injektáltak, ahol a fehérje keletkezett, és ez a hideg tumort, meleg tumorrá, forró tumorrá tett, hogy az immunsejtek oda fussanak. Mind a 2 program egyébként klinikumba lépett. A RNS-ekkel kapcsolatban elmondanám, hogy vannak különböző típusai is. Hát ugye van a hagyományos RNS, egyébként a vakcinálásra, tehát a rákellenes vakcinálásra a hagyományos messenger RNS-eket használják a BioNTech-nél. A Modernánál a módosított, a neve is ebből jön, ugye mind a 2 cég megvásárolta, vagyis licenszelte a patentünket. Aztán vannak replikálódó RNS-ek is, ugye, amely esetén ugye a replikációhoz szükséges kódoló szekvenciákat is bevisszük, és hát ez felgyorsít és nagy mennyiségű RNS keletkezik, és nagy mennyiségű fehérje is. Ezek mind már klinikumban léptek. Aztán vannak cirkuláris RNS-ek is, ugye, amelyeket vagy IRS szekvenciával indítjuk el a transzlációját, de vannak ma már olyan, hogy kovalensen kötött keppek vannak rajta, vagy transzba van jelen a kepp. Tehát ezek most úgy tekintik, hogy ezek a novelty messenger RNS-ek, ezek a cirkulárisak, hát ezek 994-ben nekem már volt grantem, amit elrejektáltak cirkuláris RNS-ről. Az RNS, ugye, miközben én a BioNTech-nél dolgoztam, a kollégáim
Pardi Norbi a Drew Weissman laborjába, tovább fejlesztették a módosított RNS-t, és hát ugye különböző formulációkat kerestek, és hát ugye 2017, ugye tudjuk az olimpia előtt is a nagy probléma a Zika vírus volt, és hát a Norbert és a Drew Weissman fejlesztették a Acuitas cég segítségével egy olyan lipid nanopartikolt, amelyet ha beinjektálták a majomba, akkor nagy meglepetésükre a legalacsonyabb dózisú vakcina is megvédte az állatot a Zika vírus fertőzéstől. Ez azért érdekes, mert már régebben is próbálkoztak például DNS vakcinával, de amint az állat méreten növekedett, tehát mikor már majomba vagy disznóba próbáltak valamit, akkor már proporcionálisan növelni kellett a vakcina mennyiségét is. De itt ugyanaz a mennyiség elegendő volt, ami egy egérnek elegendő volt. Úgyhogy ezek a kísérletek folytak ott, és hát kollaboráltunk persze a Drew Weissmannal, meg a BioNTech-el. Tehát elmondhatom, hogy 2020 előtt már volt humán trialban, humán kipróbálás alatt messenger RNS, amelyet fertőző vírusok ellen próbáltak kifejleszteni. A kürvek veszettségvírusra 2013-ban, 14-ben és 18-ban is próbálkozott vakcina kifejlesztésével, és a Moderna pedig madárinfluenzára, Zika vírusra, CMV-re. És hát ugye ezek nem, ezek 100-200 ember volt a résztvevője ezeknek a trialoknak, és nem ezres nagyságrendben, tehát a legtöbben nem tudtak róla. De hát amikor a Covid járvány beütött, 2020 januárjában tudtuk meg a szekvenciáját a SARS-CoV-2 vírusnak, és hát márciusban már a Moderna az első volontírokat, az első önkénteseket már injektálta. A BioNTech esetén ugye a Pfizerrel való szerződése 2018-ban történt, és hát addigra kifejlesztettük, hogy humán kipróbálásra elindítsuk a influenza elleni vakcinát. De hát ugye ezt 19 végén kaptuk meg az engedélyt, 20-ban már átváltani egy másik vírusra, az annyit jelentett, hogy egy új templátot kellett csinálni, amiről az RNS készül, és ugyanúgy ment minden tovább. Tehát ez egy nagyon könnyen adaptálható technológia. És hát valószínűleg a televízió előtt ültünk akkor 2020-ban, és hát már a klinikai trialok futottak, ugye, és hát novemberben megtudtuk, hogy a vakcina milyen eredményes, és hát decemberben pedig már az első között még én is megkaptam a vakcinát, és hát ugye itt, ha azt veszem, hogy 61-ben fedezzék fel a messenger RNS, tehát 60 év kellett arra, hogy az FDA engedéllyel, tehát egy messenger RNS egy gyógyszerré váljon. Hát ugye itt nem állt meg semmi, mindenki föllelkesedett, és hát ma a messenger RNS a gyógyszerek egy új csoportjának tekinthető. Hát több mint 250 klinikai vizsgálatban van megelőzésre vagy terápiára alkalmazva. Hát ugye elsősorban a fertőző betegségekre fejlesztették ki, ugye respiratóri szinciciál vírusra, erre már ugye engedélye van a Modernának, de a flúra, a HIV-ra, a Zika vírusra, herpesre, EBV-re, CMV-re, Nipah, majomhimlő, norovírus is, arra is ugye már 3-as fázisban van. És hát ezek az esetében ugye az volt, hogy nem is volt, sok esetben nem volt semmilyen vírus, tehát semmilyen vakcina, például a HIV-ra, meg egyebekre, de van, amelyiknél van, például a shinglesre,
de az nagyon drága, és próbálják most messenger-RNS alapúra legalábbis valahol Amerikán kívül kifejleszteni. De nem csak vírusokra, hanem baktériumra is futnak most klinikai trialok, TBC-re, és hát a Lyme disease-t okozó borreliára, meg parazitára, mint a maláriára is klinikai trialok mennek. Nagyon sok klinikai kipróbálás van Kínában. A tumorbetegségeknél, hát a vakcinákról itt is lehet olvasni, Magyarországon is van tesztelés alatt, és hát vannak, ahol ellenanyagokat használnak, messengeres alapú ellenanyagokat, azok is kipróbálás alatt vannak, aztán különböző helysejteket, amelyek hoznak létre, amelyek ugye megint egy $500 millióba, $250,000 kerülő terápiát, de ugye ma már úgy próbálják megoldani, olyan klinikai trialok vannak, hogy nem kell kiszedni a betegnek a sejtjét nem kell kiszedni, hanem egyszerűen in vivo, tehát az messenger-RNS-t targetálva, formulázva beviszik, és így tudnak kartésejtet in vivo létrehozni, ami sokkal olcsóbbá fogja tenni a technológiát. Ezek mind kipróbálás alatt vannak. Hát a akut betegségekre, hát a VEGF-A, ami ugye az a fehérje, amit ez a messenger-RNS kódol, az új véredényeket képez, és ezt még a Covid előtt próbálta ki szívelégtelenségre, valamint a nekrotikus seb gyógyulására, amit a diabetikus betegek esetében volt, a Moderna. És hát a genetikai betegségekre, ugye amikor valakinek valamilyen génje hiányzik, vagy valamilyen fehérjéből nincs elegendő, ugye egy betegségek sorára van kipróbálás alatt, valamint ugye hát hajdanán ugye mindenki azért nézett le, hogy ugye a messenger gyorsan lebomlik, az nem lesz majd jó génterápiára, mert a 90-es években mindenki génterápiáról beszélt, hát most meg úgy néz ki már, hogy a messenger-RNS lesz a génterápiánál is egy megoldás, mert a Cas9 messenger RNS-sel az Intelia és a többiek használják ezt. Hát ezekre a betegségek esetében is, a ritka betegségek esetében is, például in vivo terápiát használnak ugye Cas9-ra, ami ugye a májban lévő betegségek kezelésére volt eddig használatos, de most már a csontvelőbe is el tudják juttatni, és betegségeket kezelni, anélkül, hogy a sejteket ki kell venni. És hát a legújabb ugye az autoimmun betegségekre való felhasználása a messenger RNS-nek. A messenger RNS nem csak az emberekre használják, állatokra is, elefánt is kap már messenger RNS vakcinát, Texasban, ha még addig be nem tiltották. Minden esetre itt 150 mikrogramm RNS vakcinát injektáltak az állatokba, és hát ugye ezek a vakcinák multivalensek lehetnek, tehát nem csak egyféle epitópra koncentrálnak, hanem lehet 10-20 féle fehérjét kódoló messenger RNS-t, ilyen vírus antigént kódoló messenger RNS-t is egyszerre beinjektálni. Lovakat is, ezeknek is herpes vírus ellen vakcináltak, és hát 23-24-ben pedig ugye a kacsákat Franciaországban már replikatív RNS-ekkel oltották be. Hát nekem nem marad most hátra, csak hogy ugye a jövő kutatóinak az inspirálása. Ezeket a könyveket nem én írtam, de van amelyik, ugye hát itt a Drew Weissmannal dolgozunk szorgosan. Érdekességén megemlítem azért, hogy szinte mindenütt ugye üvegkémcsövek vannak a kezembe, ezeket évtizedek óta nem is fogtam, de ezért kell beszélni az embereknek arról, hogy mit is csinálunk, és ezek inspirálják a jövő kutatóit, és hát én jó magam is írtam egy könyvet, ami ugye magyarul egy héttel hamarabb megjelent, ugyan angolul volt írva, de ez sok más nyelven is megjelent, és
hát inspirálják az kutatókat arra, hogyha nem sikerülnek a dolgok, hát nem kell nagyon aggódni, hanem csak fölkelni és menni tovább, és hát ti ugyanígy tudjátok már ezt, mert azért vagytok itt, mert minden nehézség ellenére leküzdve tudtatok sikereket elérni, és hát köszönöm szépen a figyelmeteket. Nagyon-nagyon szépen köszönjük ezt a fantasztikus előadást, inspirálót, szórakoztatót, tanulságost. Pati, nagyon szépen köszönöm. Egy személyre szóló ajándék. Köszönjük szépen. Köszönöm. Okay. It is my great pleasure to introduce Dr. Edvard Moser, currently at the Norwegian University of Science and Technology in Trondheim, after a PhD at the University of Oslo, Norway. Among many other centers, Dr. Moser is the director of the Katalin Institute for Systemic Neuroscience in Trondheim, and he's a recipient of many awards and recognition in addition to the Nobel Prize, what he received in 2014 in Physiology and Medicine, along with mentor Joan O'Keefe and long-term colleague May Britt. And I enjoyed his talk, and it was really great presentation. And title of Dr. Moser's presentation is Population Dynamics of Grid Cells and Place Cells from Space to Time. Please join me welcoming Dr. Moser. So first of all, thanks a lot for the invitation and congratulations to the Academy. It's not the first time that I'm here. I've been in Budapest several times and also here in the Academy. And that's no coincidence because neuroscience is a very strong scientific discipline in Hungary and has been that more or less continuously, at least back to the days of János Csentágotai. And that tradition has been maintained both here in Hungary, in several places, and exemplified by, especially by the current president of the Academy, Thomas Freund, who has invited us several times to this place, but also by the many external members of the Academy who are here, many of them, today, and which exemplify the fact that that neuroscience in Hungary has spread around the world and has a lot of impact today, as it has been done for several decades. So I thank the organizers, both Gabor and István, for the external organizers for making this possible, and everyone then for inviting me. So what I will do is I will continue where May-Britt and Yuri Busaki left. They have already introduced many of the concepts that are central to neuroscience today, but I will take it a bit further into, first of all, I will introduce the field that we are working on, May-Britt, Moser and I, in the lab a second time, so you may recognize some of what May-Britt showed, but it is with a slightly different picture, so perhaps it's just good to consolidate it further into memory. And when I've done that for about 15 minutes, I'll switch to new stuff for the remaining 35 minutes, and I will try my best to make that accessible as well. So let us begin. So
what do we work on? So as you heard from May-Britt, we are interested in the basic computations of the mammalian brain, our own brains. And there are many things we want to understand. So I have a background, May-Britt has a background from psychology, from experimental psychology. So our aims are big. We want to understand how our biggest functions of the brain work: thinking, planning, remembering, imagining, and so on, language, and of course, these are very ambitious goals. And while the field is getting there, trying to understand some of it, I think that we can make a big difference by trying to identify the basic computations, almost the axioms of the brain, and by understanding these building blocks, we can then expand further to the very most complex functions such as thinking. So our lab has focused on space, mostly, partly as a result of the fact that we started out with John O'Keefe, who discovered the place cells in the 1970s. But we are also interested in concepts that are very strongly related to space, such as time, another fundamental function, and memory, which connects the two together. And why are space and time so important? Well, this was conceptualized already by Immanuel Kant many, many years ago, as May-Britt mentioned in her talk, because one of his central claims was that both space and time are among functions that are ingrained in the brain, that are present in the brain a priori, present to before any experience. It's just part of the way we perceive the world. So while we may describe space and time in physical terms, the way we perceive it in the daily lives is a function of our own brains, the constraints that our brains set on how we impose. We can't think of the world in other ways. We are sort of forced to think about space and time in certain ways. And that makes it so fundamental. That is one of the key reasons for investigating those. So, as then I have indicated, space is fundamental. We couldn't survive without it. So we always had this ability. And if we hadn't had this ability from the earliest days of humans, then what would have happened? Well, we would have been eaten by predators. We wouldn't have been able to find our way and so on. So these cartoons illustrate that. We certainly wouldn't be able to find food if we couldn't navigate around in the world, know where we are and how we get from one place to another. We wouldn't be able to escape predators, so we'll probably be earliest, from the very earliest days, as May-Britt showed, our navigation system is already present before we open the eyes and the ear canals. And it has to be, because what would happen if we didn't? Well, then some predator will come and eat us. And finding mates is also, of course, dependent on finding your way in the environment. So these skills are, of course, important not only for humans, but for all species. And here I put up an evolutionary tree for mammals, but of course it goes way beyond. But on this tree, let's see if this one works. See? Yeah, you can see it. So the human brain is up here to the right, but the cell types that you heard about in the previous talks of both May-Britt and Yuri are present in many mammalian species, not only rodents, which are the ones that are investigated most in the lab, but for example also in bats, which are in a completely different branch of the mammalian tree. And the fact that these cells are so similar across branches of the evolutionary tree means that most likely this was present very early on during mammalian evolution, and probably many of the functions much before. We even know that from flies that many of the fundamental functions are present already there, which is consistent with the fact that
that space and spatial navigation must have evolved very early. So in the human brain, which systems are critically important? Well, as you have heard from both of the talks, both from May-Britt and from Yuri, there is a structure called the hippocampus, which is red here. It's in our medial temporal lobes. It's actually, this picture is somewhat deceptive because it's on the inner side, but since this is not a 3D picture, you have to imagine that it's sort of where the brain folds in on the underside, and then you get the hippocampus. Next to it, you have an area called the entorhinal cortex. So while the hippocampus has been investigated thoroughly for many, many decades, or most of more than half a century, much more than half a century, then that's not the case for entorhinal cortex. Entorhinal cortex, which is a strongly connected area of the hippocampus, has kind of been terra incognita to a large extent, at least for a long time. So what do these brain areas do? Why are they particularly important for space, time, and memory? Of course, the whole brain is important for those functions, but these still have a particular role, as you heard from the two other talks. So, of course, it would be tempting to investigate that directly in human brains, because these are functions that we all care about. So why not just go straight to the target? But there are many reasons why that is not so easy. There are very few humans who have, for example, these electrodes in the brain. That happens in some human patients, especially in very serious cases of epilepsy. You need to put electrodes in the brain to monitor the activity before you decide about the surgery. But this is very rare, and much of our information about these brain functions do come from animals, and then particularly rats and mice. That also has a long history. So rodents, and particularly rats, have been investigated as the key experimental subjects for psychology for more than 100 years. So rats, psychologists know a lot about rats, a lot, and that's because it has been the favorite subject for studies of both space and memory in the lab, and that's because rats are very good at these things, and they do it presumably, at least in ways that are quite similar to humans. So rats have been studied in mazes, as you can see from the middle picture. And there are many important figures in history, but one that really stands out is the psychologist Edvard, who died in 1959, and whose work was very important, the work he did in the 30s, 40s, and 50s, because he suggested that the brain has internal maps or internal structures that organize both our space, our perception of space, but also our knowledge in a much broader sense. And for that reason, he called those knowledge structures cognitive maps. So they are spatial maps, but these spatial maps also contain information about the world. At that time, when he proposed this, it was in the so-called behaviorist area, and it was very unpopular among many of his colleagues, and it wasn't well recognized, and unfortunately, he couldn't really demonstrate that there was such a thing in the brain as a spatial map, because the techniques didn't exist yet. But finally, a long time after he died, then came this man, for example, John O'Keefe, who, as you heard from May-Britt's lecture, started in 1971 to record from the electrical activity from single cells in the hippocampus of the brain. So again, remember the red area in the human brain, and then there is this corresponding area in the rat brain. So Yuri called it sausage or banana, and I call it a cashew nut, but whichever, those three have something in common. And the human hippocampus and the rodent hippocampus, while they look very different and the position looks very different, their internal organization is very similar, and they're also connected to the rest of the brain in a very similar way, so that we can learn very much about hippocampal function in humans by studying it in animals, and especially in rats and in mice. This is what O'Keefe did, and as you heard again from May-Britt's lecture, and if you now start the video,
then you'll recognize this one if you have memory from yesterday, and if you had sharp waves and didn't delete them over the night. So you will see that this is a place cell, and this cell is, if you have the sound on, then you would hear sound. You hear the electrical signals transferred to sound, which now it comes probably. Yeah. Anyway, you see the red dots, which show where one particular cell in the hippocampus is active in the environment. Other cells are shown in color to the right, so those are 10 different cells. Each have their own place field, as O'Keefe called them, so that means that they are active only in one particular place in the environment. So this is the box seen from above. Blue means low activity, red means high activity, and you can see there that they have the preferred regions of activity. So, but these cells, I mean, of course, there are not only 10 of them in the hippocampus. There are also, oops, sorry, back again. There. I mean, there are hundred thousands or millions, depending on species, of those cells in the brain. What O'Keefe realized together with his colleague Lynn Nadell in the 1970s was that these cells might be part of the cognitive map that Tolman proposed several decades before but couldn't test. Right? So they suggested in 1978 that this is part of our own spatial map of the environment, but that it also encodes and includes information about the things in the world inside those environments. So this map was in the hippocampus, and hippocampus in many ways in the middle of the brain. It's far away from the sensory inputs, it's far away from the motor outputs. So how is it possible for cells so far away from the inputs and outputs to have so specific activity correlates that they really are active at only some places? So you heard much of that from Maj-Britt yesterday, and I want to repeat also that they are part of a bigger system, and that bigger system contains cells that are active in certain directions. So in addition to a place map from the place cells, there's a directional map of cells that are called head direction cells. So this shows one example, and this cell, as you see in the middle plots there, is active anywhere in this circular environment. So this time the rat is not walking in a square box, it's a circular box, but the arrows are shown every place where this cell is active, so it's everywhere. But you see it's only active when the rat is facing towards the northeast here. So they're directionally selective, as also shown in the example to the left here, but this is not a circular plot, of course. And together, many different cells have different directions, and together they also form a directional map. These are not in the hippocampus, but in an adjacent area called the dorsal presubiculum. And then third, another type of cell that Maj-Britt and I discovered in the lab in the early 2000s, and this is from the paper in 2005. The video shows the rat walking around in a box again, and each time this single cell is active, you see a white dot appearing on the video, and you see that together these dots form not one activity field, but many, and those many fields form a pattern all over the environment. So Maj-Britt explained to you that those are called grid cells because they form a grid pattern or a periodic, a repetitive pattern that goes all over the available space. So what you didn't hear yesterday is that there are actually different types of grid cells, so they differ in many ways, but they vary across several parameters, and three of the most important parameters is the phase, the scale, and the orientation of the grid. So at the top, phase means that different grid cells are shifted in the x and y directions relative to each other, so that together they cover all possible spaces. So they cover all places in the xy by having different shifts to the right, to the left.
and up and down. They also change in scale, so some are really tight, so they are small scale or high frequency grids, and then others are wider, bigger fields, and the distance between them is much bigger. And they may also have different tilts in the environment, so different orientations. So together, these different grid cells cluster into modules, so groups of grid cells that have many things in common, whereas the different modules are still all grid cells, but they differ particularly with regard to the space factor. That means the spacing, the distance between the fields, how big they are. So you see 3 example spaces to the left there, and you see one with a small scale, a grid with a middle scale, and a grid with a larger scale, and then it is such organized, as you heard from Ibrit, that if you begin at the top in the dorsal medial entorhinal cortex, you have mostly small scale, and then it goes further and further down, and the scale gets bigger and bigger. But this is not a continuous gradient. It goes in steps. Oops, sorry, again, wrong button. There, you see that in the right plot that on the x-axis you have the position in the depth in the brain from top to the bottom, or dorsal to ventral. On the y-axis you have the spacing, and you can see the step-like shifts, where each dot is one cell, and then you can see that it goes like stairs, or the steps of stairs, at discrete values. You have clusters, groups, or modules, as we call it, of grid cells. And this is important because I will come back to this quite soon. And finally then, from the introduction, then you also heard from Maybrit that until about 2017, 18, 19, most of the studies in the field were done with single cells, because most people could not record more than at most 5 to 10 cells at the same time, and you couldn't really talk about population dynamics, the dynamics of big populations of thousands of cells, how they all work together. Yet this is what we have to understand if we want to understand complex brain functions. And then Maybrit introduced neuropixels. So as Yuri mentioned in his talk, there have been a few pioneers, and Yuri is certainly probably the biggest one in developing these types of probes that allow recording from large populations, where you use actually computer chips to record instead of doing it the old-fashioned way. So the old-fashioned way to record signals from the brain is just to have some wires, which you can make almost yourself. You wire them, you cut them at the end so that they're uninsulated, and then those uninsulated tips of the wires pick up the electrical signals. It's very, very Stone Age technology. That was used until just 6-7 years ago by most labs. So Yuri developed this technique and was one of the early users. But about 2017, and then a second iteration in 2021, changed it, because these were then started to be mass-produced by a nanoelectronics company in Belgium, which developed with a big consortium of groups, neuroscience groups, a new type of probe which is called neuropixels, which allows us to record several thousands of cells at the same time. So it really scaled it up from 5 to 10 cells, where you suddenly could record 2,000-3,000 cells at the same time. And that, of course, changed completely the way we do neuroscience, because now we look at the interactions. But also, as you heard from Maybrit, this comes at a cost. So this shows one recording where it was more than 2,500 cells, but we picked out 149 cells that are from the same module of grid cells. The grid cells that have exactly the same spacing are also quite similar in many other ways. So they work together as a unit. So this is time on the x-axis, and one row is one cell, and black and white means alternations between active and not active. And the red strip is, the red column is one moment of time, could be 125 milliseconds, for example, and we can then study such blocks of time as they pass from left to right. But then comes the curse of dimensionality.
Because imagine now that those 149 cells are independent. And so if they are independent, you have to plot the combined activity in a coordinate system where 149 axes. If each of these axes, for simplicity, only has 10 values, then the number of possible combinations is 10 to the 149th. And that sounds like maybe not so big, but that's actually a number that is much larger than the number of atoms in the known universe, which is about estimated to be around 10 to the 80th. So you can imagine, if you really want to understand this activity and you have 10 to 149 combinations, then you have a sampling problem, because how can you ever investigate all possible combinations and make any inferences about how these things work together? That's a big problem. And it's a problem that is not only common to neuroscience, but it is a problem for many fields that the number of states in this state space scales up exponentially with the number of dimensions. But we are lucky in the sense that in the brain, most of the cells are highly correlated. So you don't fill in all these possible 10 to the 149 spaces in this state space. You only actually fill in very few of them, and they tend to be connected in some way. So you can then use, as you saw both from Maybrit and from Yuri's talk, dimensionality reduction techniques, and reduce it down to very few dimensions, for example 3, where you still explain a lot of the variance without losing really much. And that's what is a central technique to neuroscience today. And with that, by reducing the dimensionality of those 149, the activity in the 149 cells, you can actually then explain much of the activities still in a plot with only 3 dimensions, such as here. And you saw that from Maybrit's talk too. Each dot here is one moment in the time. And then over time, let's say 30 minutes, you get 1 dot for each time bin. And together, as you see, they fill out a space that has a certain structure, and that structure is a torus or a donut. So this together is the spatial map of the brain. The activity goes around step by step, and you see a 5-second segment shown here, beginning with a red dot, and then following the trace in black. This is how the activity moves around on this spatial map that has the topology of torus, and then it goes round and round all the time. And you see, as you heard from Maybrit, that there has some advantages of having a periodic spatial map in the brain, because I'll come to that in the next slide, but let me just say that this happens not only when we walk around in the environment, it even happens during sleep, as you heard from Maybrit, because it has the same structure. And as you heard, the advantage is that with a periodic map, as you see in the middle, then you never come to the point where you fall outside the world. So it is actually almost has to be like that, but of course we never know before we have shown it. This is then also consistent with the internal generation, as you heard from Edvard. So now for the rest of the talk, I will focus on 3 different directions that is ongoing work that is from this year and plus minus. So it's where we are today, and I will try to make it as accessible as I can, but I'll do my best. So first of all, a big question is, now if I start, let me see. Yeah, okay. So this is a rat again, walking around in a box. So how long does it take for the rat to cover the entire environment? Well, quite a while, especially if you consider that in every possible place in this box, the rat always has a different orientation. So really learning about the rat, if you really only could learn about this simple environment, the box, by visiting every possible place, that would be a very inefficient way to do it. So would there be other ways that are more efficient to learn about a new environment and actually also explore this environment as time goes and maybe things have changed? And that might happen, but if
this happens, then we have to focus on very fast time scales because, and now I come to the work of Abraham Vollen, so I show his picture here. He's finishing a PhD student in the lab now. So what we reason here is that there might also be ways that the hippocampal or entorhinal cortex, so still focusing mostly on entorhinal cortex, explores the surrounding environment at a time scale that perhaps could be 8 to 10 times per second. And because, why that? Well, the clock of the hippocampus is the theta rhythm, so this is very much work that has a Hungarian origin, and especially Yuri Busocki has worked on that for almost half a century. I don't know, maybe that's too much, but anyway, this is the activity of the hippocampus oscillates in time beams that are shown here that are approximately 125 milliseconds. It goes up and down, up and down. So this is the theta oscillation of the hippocampus. So if those time beams are units of computation, could there perhaps be activity inside these temporal units that could reflect not only where the rat is at any given time, but perhaps also the future or the past? So let us see if there is anything like this. And let me just say that that question is, of course, doesn't come completely out of the blue, because there have been suggestions from various people before, and there's a long tradition, actually, again, showed also in Yuri's talk, that cells might not only encode the real present, but it may also encode things that are ahead in time and also back in time. So then let's see what we found when we started to use these neuropixels probes that gave us so many cells that we actually could start looking at the dynamics at such a short time scale, because there was a sufficient number of active cells even in time blocks of only 10 milliseconds. So now I will show some before. Wait a little bit with the video, very soon, but not yet. Wait a little bit. So this will show a decoding analysis. So we take as a reference the average of activity for the combination of cells in every little possible location of the environment. So this is time averaged over, let's say, 30 minutes. And then we ask for every block of time, that is only 10 milliseconds, we ask for every 10 millisecond bin, where is it most likely based on the activity that the rat is. And that, you will see, is not usually where the rat is at the moment, because if you resolve it by time, in so short time bins, the activity actually has a certain pattern. And then we can start the video. No, I could start it myself, sorry. But now you see the activity is color-coded from blue to pink. And each sweep, as you see here, is about 50, 60, 70 milliseconds, the active part of the theta cycle. And you can see, this is of course slow motion. As the rat goes forward and walks around, try to pick up chocolate pieces and so on, then the activity, the decoded activity, goes left and right, forward in a very, very stereotypic pattern. It's very much actually similar to, so if you know about some species of bats, when they localize food and they fly around, they actually have these echolocation signals that they send out, and some of them do the same left, right thing, which is a very efficient way of scanning the space ahead. And this is what the neural activity in the entorhinal cortex does as well. And you just see it in contour form to the right, and you see it depicted there. So this is for all cells in the entorhinal cortex, but most of them in this region are grid cells. So if you now only look at grid cells, and look at grid cells in 3 modules, so the small grid cells, the middle grid cells, and the bigger grid cells, then if you start that, you can see that they all have these sweeps, but the further down you are, the bigger the grid, the longer do they go out,
and also they are completely in synchrony. So when they go left in one, they also go left in the other. They go right in one, they also go to the right in the other. And this actually turned out to be present also in place cells, and that kind of can be inferred from the previous work, both from the work that Yuri has been doing and also from other labs. But what is new here is that these sweeps actually go in this very stereotypical left-right pattern that you will see very soon is quite independent, can exist independent of experience. But in place cells, importantly, they always occur at a lag of about 20 milliseconds relative to the grid cells, which means that this is probably inherited from the entorhinal cells. Okay, this is the... but now there's a whole system doing this alternation left-right scanning. It's not only the grid cells, not only the place cells. There are also some other cells, directional cells. And for a long time, people, including ourselves, thought that these directional cells up in that area near the entorhinal cortex are only typical head direction cells that fire or are active when a rat has a face in a certain direction. So those are one subset of cells, but there's also another subset of cells that are very different, and they are shown here. So this is again a raster plot. So you have different cells on the y-axis and then time on the x-axis. And then in gray, you see single theta cycles, 125 milliseconds. And then you can see that the activity alternates again between left and right. So the packages of active cells that on one theta cycle go to the left of the head axis, and on the next one go to the right of the head axis. So the head axis is shown in blue, so it's pretty unchanged in this example. But you can see that in the green circles that it goes this left, right, left, right, left, right pattern, and it goes totally along with the sweeps, so it's completely coordinated. So it's a whole system of the back of the brain which alternates in this very stereotypical pattern. And now we can, this movie, I think you have to start. Yeah. So now you see in green, that's the directional signals, and then in color, in the other color, in the blue, pink color is the sweeps from the entorhinal cells, and you can see they really go together. All right, I think that's enough. And then comes what I find the most fascinating, perhaps, is that these sweeps, it's a scanning of the environment, but it's not scanning things of interest by necessity, because it turns out that these sweeps can go into the never, ever visited space. And that can be seen, first of all, now we look at the directional signals. This is to the left, you see the trace of a rat that is just walking on a straightforward path, just from on one straight path, so it's 1 or 2 meters long or so. And you can see the left-right pattern again. But the point here is that these places on the left and right are on the sides where the rat will never go, because it walks on the track and can't really go there. So you can infer these places, first of all, to the left in a simple way, because the rat turns its head enough that you have a reference, so you can compare, and then you can infer that it actually goes this way. But you can also use more sophisticated ways, and the second way to do it is that is shown for the sweeps, not for the direction signals to the right, which is that you can, because the relationship between the cells, the phase relationship, is maintained in the entorhinal cortex from one recording to another, you can actually use a different recording and you can infer it again. And the third, this is for specialists, but there are also new statistical methods where you can introduce both direction and distance as latent variables, just say they are there, and then you take your data, you start with the tracked positions and directions, and then you use the computers to infer what's the most likely way that the data can be described. And again, you get the same left-right pattern. So whichever method you use, you end up with this. And then, again, consistent with the torus data that Maibri showed yesterday, it is present in sleep. In REM sleep, you have the same alternation. Again, they don't move, they don't explore the environment, but still the system does this left-right scanning thing. And
It also even to some extent happens in slow wave sleep, but slow wave sleep is very different because it doesn't have this regular oscillation, so it's much more chaotic. And then, so all that leads us to suggest that this is some pre-behavior, internal mechanism that the brain has for scanning the environment, which most likely, although we haven't investigated specifically, most likely are present very, very early on and just is there independent of experience. It's again an example of how we can prepare for the world with a system that can map our environment in a very efficient way without any experience. But that doesn't mean that we don't use it for something. And here's how we can use it. So first of all, the scanning is, this is just what I have shown. It's an efficient way of scanning the environment, just like bats do during echolocation. But what we noticed is that it is dependent to some extent on some behavior. And this shows just the speed of the rat as it's walking around in the environment. And what you can notice here is that these left-right alternations, both when you simulate it in a model or when you actually record the data, is that the alternation becomes much, much sharper at high speed. When the rats really run fast, which is 60 centimeters per second, which is totally possible for a rat. The normal, when they run around, is more like 15 to 30 milliseconds, but still, they really run fast in these boxes. And you can see when you go really to the left, to slower speeds, then it gets a little bit more irregular. And that is shown here. So this is show, if you now look at the left curve, this is running speed, and then alternation is on the y-axis, and the chance level is the flat line. And then you can see as you go from right to left, the alternation gets more and more erratic. It's still above chance, but the slower the animal walks, 5 centimeters per second for a rat is very slow, so it does a lot of other things. So, and I show one video here. This is a rat that is sitting completely still. It still has some sort of theta, theta activity, but it's not moving around. And you can see that not every alternation is left-right. It has several deviations from the regular pattern. It's also shown at the bottom where you have the tracked head direction in blue, and you can see that in the video period in the right part, when the rat is really sitting still, it's still doing some scanning, but it's quite often really not alternating any longer. And that led us then to, this is now ongoing unpublished work, to ask whether these sweeps perhaps can be adapted, can they be used to track things in the environment? So even if you have a default mechanism that does this left-right sweeping thing, maybe that is just the default, and you can use it to target locations of interest, like a goal. And then to test that, then Abraham developed a task where he used simply a fishing rod. So I'll start the movie again. We'll see if I can. So the fishing rod is a bait that he has on the end of the fishing rod, the green thing that is going around in the environment, and you see the tracked rat behind. So you can see it's following this thing because it really wants the reward on the fishing rod. And that's, of course, a very efficient way of keeping the rat's attention on something it really wants to have. So it runs around trying to find this thing. And what happens if you do this? That will be shown here. So we see, again, I'll show a video, but I have to explain before I start the video. Again, the rat is walking around in this box or running around in the box trying to find the fishing rod. So you will see the bait is a white dot that is moving around mostly on the side or ahead of the animal, and the rat is trying to follow it. So you will see two lines. So the blue line is the so-called conventional head direction cells that were detected in the 1980s. So this is the classical direction signal. But in red, you will see the new directional signal that does this alternation. And you will see that while the classical head direction cells just point in the red in the direction that the rat is facing,
The red one, that is the alternation, will actually turn and follow the bait at several places. So it's not really just doing left-right alternation. It can adapt to actually go to places of interest. And let me just say, you won't see the alternation because it's smooth all the time to make it better visible. So let me then start the video. And you can now see the bait. You see it on the top there. It's going around. And you can see that the red is following the bait, and now it's turning and trying to locate the bait. And if you think this was not convincing, then here's the quantification. So what you see here on the x-axis is the direction of the bait compared to the head angle of the rat. And on the y-axis, you see the direction of these red cells. And you can see the diagonals that you have. They repeat, of course, because this is circular. That means that these signals actually do go to the bait at moments of interest. So this is only when you select moments when the rat actually is turning its head and then running afterwards. If you select those moments, you get this very, very high correlation. And the same happens with the sweeps. So I'll just show that because it's exactly the same. So both the sweeps and the direction signals follow the bait when something interesting is happening. But is it now just going for rewards? No. It is actually also, this is a new type of maze that we designed together with Abraham again, where the rats actually go into 4 corners of a maze. But when they go into those corners, because there is a reward, then they get stuck there because they have their face there, and the only way they can go out is to walk backwards, which is the thing that rats rarely do. But here they have to do it. And then again, when they do this backward walking, you can see that these directional signals actually point in the direction of interest. There's no reward there now, but they still have to put their attention towards the backside. So this suggests that these signals actually help using this internal direction signal, but direct it towards places of interest, which could be rewards that are around, but I would say most likely, more generally, anything that requires attention. So with that, I feel I skipped that one. It's still alternating even if it goes backward. But now, just to sum up this part, I still have a few minutes left, right? Oh, yes. Yeah, okay. 10, 15 minutes, right? Yeah. So again, some pre-behavior mechanism. It's a look-around mechanism that can be used for looking around and directing attention to the end of the world. But I would rather say there's a default mechanism that then can be hijacked for purposes when it's needed. It's a prototype, very much like the torus, but now it has a temporal dynamics on top of it. So then let's gradually move back to memory, which is also bridges this to the work that Yuri Busaki presented in his talk. So the first, I will make 2 points very briefly, each of them. But first of all, stepping back to history, again, May-Britt mentioned also what happens if you have a lesion, damage in the hippocampus. So this is known back to the days in the 1950s when Scoville and Milner studied patient HM. So Scoville was a surgeon who removed the hippocampus from the brain, and you see his drawings here. This is from 1953, so it's really a long time ago. And at that time, they didn't really know how critical hippocampus was for memory. So when so patient HM is called Henry Molaison, so his name was released after he died. He is the most studied patient probably in neuroscience. So he was studied for about 50 years. And what happened to him was that he had very serious epilepsy. And the only way they could really treat it was to remove the area where this started, which was the hippocampal area. And successfully, they actually stopped epilepsy, but the issue was that came with a memory loss. So anything, especially new information, was completely out, just like in Alzheimer's disease. So the role of hippocampus in memory in humans has been studied extensively, both in HM and others. But then the question is, what kind of memory is this
important for, because, let me step back. No, sorry, same thing again. So not all memories require hippocampus. Hippocampus is particularly important for what we call episodic memories, or memories of events, things that happen only once, like, for example, what did you eat for breakfast today? Another thing about hippocampal memories is that it's extensive. It's in no limit to how much you can remember and put in there. So it really has a high capacity, and only one trial. You get it in right away. So how must the hippocampal system be in order to store all of this? Well, it must certainly, coming back to the dimensions, then it must be able to store a lot of information. And if the hippocampus, like the entorhinal cortex, only had this torus and activity could only move around on this surface, and that was all, we would probably get soon a capacity issue. But perhaps the hippocampus has its own way of actually making many more combinations of activity possible so that it can store much more information. That's what we investigated. This is a study that is more than 10 years old now, but what we did together with a student, Charlotte Alme, in the lab, was that she very patiently recorded for almost 2 days in a row while a rat was exploring 11 of these rooms or boxes in different rooms. This shows the 11 rooms, and the rat walked in boxes in all of those 11 rooms, and some of them were even repeated. As you will see very soon, the rats were completely able to distinguish the rooms, something that I have never been able to, but the rats do it with no problems. And you can see that here. So this shows example cells. So each row shows one cell, and then shows the 11 rooms, and you can see how it's active in some of the rooms and very silent in many of the rooms. So this is a part of hippocampus called CA3. Now you can see that the combination of activity in each of the rooms, so that's the columns, is different for each of the rooms. And this is shown quantitatively in the next part here, where you see this is a correlation matrix, which shows the correlation of all cells stacked together, the population activity correlated between all the rooms. So 11 rooms again, and you just take each room on the x-axis and on the x-axis and the y-axis, and then, of course, if you correlate the room with itself, you get correlation of 1, which is the red diagonal, so ignore that. But notice then that for almost all other combinations, the correlation is in the blue area, which is essentially 0, it's chance level. So it means that the activity in each of the rooms is completely uncorrelated. Each room has its own signature of activity, and the only exceptions are the one in yellow-green color, which are when you go back to a room where the rat already has been, then the rat detects it and pulls up the old combination of activity. So the rats are really, really clever at this. And then that suggests that you have in the entorhinal cortex, in the grid cells, you have a map which it just moves around on one single torus, and is very low dimensional. The hippocampus map can in some sense be said to be high dimensional because it has so many combinations that are possible. So then we ask, how is this transformation possible? How can the entorhinal do one thing, just put everything on a single map, and then the hippocampus have maps that are different, totally uncorrelated for each of the rooms? And most likely it doesn't do that only for 11 rooms, but probably many thousands of places where the rats visit. So a possible hint is what this figure was also shown in Maybrit's talk, that you have a mechanism where you can actually combine the activity, the periodic activity from the grid cells, using a Fourier transform to obtain the single fields here. We just combine this different sine or cosine waves, and then if you put them in a certain way, then you can actually get single fields like in the hippocampus. But then what is it that calls not only this single cell transformation, but the change from a low dimensional to a high dimensional map?
So already in 2007, we had some thoughts about this. So this is one possibility. Just one big map, and you extract different, when you go from one room to another room, so shown by 2 squares here, then you just select different cells in a bigger map that each then have an input to the hippocampus, and you extract information from different places in the enteral map. That's one possibility, not the one that we believed in, but still a possibility. The other possibility is that if you have modules or grid cells, then it could be that those modules actually, so the three modules are shown here in different colors. If they sort of shift or translate or rotate independently between the rooms, then if you combine those together, you can get many, many combinations out of just shifting or rotating a few maps. And that has also been shown computationally, but not experimentally. And only today, this year, have we been able to test it, because again, we needed many, many cells. This is work of Christy Lykken in the lab. And what she did was to record activity from around 1,000 cells in the hippocampus in each animal, and then record place cells in hippocampus in some of them, and then record from many modules or grid cells at the same time. And then what she found, what she did first is that she then took the grid cells from each module, stacked them on top of each other so that she could investigate populations. She correlated them, but then not only correlated the existing maps in the 2 rooms, but she also tried all possible combinations by, for example, rotating the different stacks relative to each other, or even shifting their phase in the XY direction. So all kinds of shuffling and combination, and then find the one that has the best match to the observed data. And that is shown here. So this is the take-home result from that study, where it shows 3 modules, and module 1, module 2, and module 3. And what she found is that in module 1, it shows a shift of the activity, in this case to the upper right. Module 2 shows a shift of the map to the left, and module 3 shows a shift to the bottom right. So they all go their own way independently. And if you then combine this, I skipped the left part, but look at the right part, then you actually get remapping in place cells. So this always goes along with a new map formation in the hippocampus. So what this suggests is that you can actually start out with grid modules that have their own independence. If you go from one environment to another and you shift and rotate them differently, then that's enough to generate these very high capacity maps in the hippocampus. So it's a mechanism for converting the low-dimensional maps to high-dimensional maps in the hippocampus. Why is that important? Because you need those high-dimensional maps for memory. You can't do much memory if you only had a single map like in the grid cells. Finally then, for the last 5 minutes, I will say a few words about memory, because memory, until now, you may have thought that memory is something static, at least if you didn't hear Yuri's lecture. But memory also goes on over time. And this is, of course, an insight that is old. So this shows a picture of William James, who's one of the early psychologists, who suggests that our experience is a stream, like a river almost, rather than just a static picture. We do, as you heard again from Yuri's talk, our experience and our memory consists of sequences, things that develop in time, and not only static maps. And that's, of course, also reflected in people who have damage to the hippocampus, because not only can they not remember, but they also can't put things in the right order any longer. So what are the mechanisms for organizing events in time? Well, then again, with the neuropixels probes, when you have activity from thousands of cells, 2,000 in this case, and you can record from several areas in the entorhinal cortex. This is the work of Ben Dunn, who is a postdoc in the lab.
And again, you don't need to deal with all these possible combinations. You can break it down, use dimensionality reduction techniques, and still explain very much of the variance. And then this shows what you find. So this is then, again, a state space, the same kind of state space where you saw the torus. So you have 2 axes here for 2 dimensions. Those are the 2 dimensions that correlate most with time. So one on the x-axis, one on the y-axis. Each dot here shows a moment in time, just like the red boxes that you remember from the earlier talks. And then what you can see here is that the activity doesn't remain in one place. This is, by the way, called lateral entorhinal cortex, a slightly different area of the entorhinal cortex. But here the activity actually moves ahead all the time. It doesn't stay in one place, just moves on, moves on, moves on, moves on. As you can see, it goes from left here to right over a period of about 10 minutes, much more than it does in the 2 other areas that we recorded, medial entorhinal and C1. It also drifts there, but it's much less because it's held back by many things that keep the circuit much more stable. So this drift, skip the quantification here. This drift, however, so you could imagine it was some site of tracking of time, but that's not accurate because, by the way, writing a chapter with Yuri now about time. So one of the things about time is so fundamental, but still we still know very little about it. But one thing we do know is that there is no clock in the brain. There is no clock that, except for the so-called circadian rhythm that keep track of a day-night cycle, 24 hours. Other than that, we are actually very bad at estimating time in isolation. But we are very good at organizing memory events in time and then inferring how much time has passed based on our experience. But that would imply that if that's the case, it depends on what you actually experience. If you sit in a waiting room, time maybe passes very slowly. If you do something exciting, like listening to me now, then it might perhaps go a little bit faster, or maybe not. But the thing is that when something exciting happens, so if a rat is walking in a box and then it finds a reward, it finds a food pellet, then what we show here, if you look at those traces of activity that go from left to right here over a very short time, this is just over wait a moment, this is the one I wanted to show. If you go from left to right here, then you can see that, first of all, when a rat is walking in a box, it goes faster in the beginning and then slower and slower. If the rat now finds a reward in the middle one here, you can see that just before the reward, it really makes a big jump in the state space here. And the same here on a different maze, it makes a big jump both before it finds a reward, but also on another event when a treadmill is turned on, and it's also a significant event. So this shows the drift of activity over time, and you can see that when interesting things happen, so like when the rat finds a reward, then actually the drift is faster. So all that comes down to what I'll show now on the, skip that one, but, oops, no, oh, I'll go back, there. This is the concluding slide about time. So what it shows is, first of all, that not all activity in the brain just revolves around the same attractors, like, for example, the torus. It doesn't always, not always just go around on the same. Sometimes it actually is the drift or the movement from one place in the state space to another is actually informative, and it correlates with the passage of time quite often. But this correlation is something that is influenced by what we experience, so that if we now try to infer what this means to memory, then we can look at the 2 bottom figures here. If you look at the one to the left before, you can actually imagine that as time passes, when things are quite static, nothing really happens, then you can conceive of this as one of these horizontal bars. It does move ahead, but not very much. And then something important happens, so what we often call an event boundary, then a new drift starts to happen,
and then a new event boundary happens, and then it comes a new bar, and so on. But when we then try to recall this from memory, what we do recall is these segments, discrete segments of experience. We don't really recall the passage of time like in a clock, but we reconstruct it from the experience we have, and then we infer time, and that is much of the reason why sometimes we experience time as passing fast, sometimes we experience the same clock time as being very, very slow. It really depends on how you put together the experience, and therefore time and memory are really very much part of the same system. And that brings me then to the final statement, namely also as May-Britt finished in her talk, the relevance of these areas for Alzheimer's disease, because Alzheimer's disease very often starts with, almost always starts with cortical damage, at least in the entorhinal cortex, and especially in the lateral entorhinal cortex, which is so important for representing the passage of time. But it then spreads to the spatial system, to the grid cells, to the hippocampus, and that's why there are three things that really are impaired in Alzheimer's disease. It's our ability to localize ourselves, find places, to organize experience in time, know what's before and after, how long ago and all that, and also the global memory, which contains space and time. So all three of these are building blocks that bring together, and then I hope that with this lecture I've given some clues about what these building blocks are, but also the complexity that arises when you have to put them together and now have the ability to study this in thousands of cells instead of just a handful. So with that, I just again want to congratulate the Academy and thank you for your attention, and bear with me for actually having talked 1 hour. Sorry about that. Very interesting talk, and also we have a box for you with some special. Okay. Okay. Thank you very much. Thank you much. Yes. Okay. I would like to thank again the two speakers. Fantastic presentation, enlightening, entertaining, and inspiring. Thank you very much. Before we go, I would like to thank your contribution and the organization in this conference. Thank you.